Маурисио Гарридо, доктор физико-математических наук, ученый-исследователь. Маурисио Гарридо родился в 1979 году в Колумбии, в городе Богота, окончил Анский университет в Колумбии по специальности физика и инженерное дело в области электроники в 2003 году. В это время получил черный пояс по карате, защитил кандидатскую диссертацию по физике в университете Огайо в США, после чего работал в качестве интерна в Центре космических полетов крупной исследовательской лаборатории НАСА. Затем в Колумбийском университете он получил степень доктора наук по физике. Его профессиональная карьера включает преподавание санскрита в Университете Флориды и изучение философской традиции гаудио-вайшнавизма. С 2015 года является членом Высшей исследовательской школы Института Бхактивиданты, где занимается исследованием ведических концепций космографии, сознания и физики. Маурисио является частым участником научных конференций международного и университетского уровней. В настоящее время занимается исследованиями в области космологии, квантовой теории поля и информации, общей теории относительности и научного изучения сознания и философии сознания. We may switch on our microphones. We are streaming. Okay. Should I start now? Yes. Okay. Good afternoon or good morning, I guess, to all of you. Thank you very much for the opportunity to speak here. I'll share with you my presentation. Добрый день или доброе утро. Спасибо за то, что вы участвуете в этой конференции. Сейчас я продемонстрирую экран. My presentation, let me begin here. Beginning. I'll be speaking from philosophy to science, creating a mathematical model of the gunas. Итак, я буду говорить на такую тему от философии к науке, создание математической модели гун. So one would start asking oneself, well, what is philosophy? Well, philosophy. Yeah. И мы начнем с вопроса, что такое философия? Philosophy has many branches. You have things like philosophy of mind, philosophy of language, metaphysics, epistemology, philosophy of science. There are so many of these different branches of philosophy. И у философии есть много различных ветвей. Это философия сознания, философия языка, метафизика, эпистемология, философия науки и так далее. So when you think about philosophy, you think about all of these different things. И когда мы думаем о философии, мы также думаем и об этих многочисленных ее ветвях. So you might say, well, science, what does science have to do with philosophy? И может возникнуть вопрос, а как же связана наука с философией? At best, you can talk about philosophy of science. В лучшем случае мы можем говорить о философии науки. But if we go back in time, но если мы вернемся назад во времени, to about, we will see that until the late 19th or 20th, early 20th centuries, scientists were still referred to as natural philosophers. то мы увидим, что до конца 19-го, начала 20 века ученых все еще называли как натурофилософы или просто люди науки. Great thinkers like Newton, when he wrote his magnum opus, Principia Mathematica. И когда Ньютон, он написал свой труд magnum opus или принципы математики, he didn't call it where he states the basis of modern physics. И там он утверждал основы современной физики. He didn't call it physics. He called it mathematical principles of natural philosophy. И он не называл это физикой, он это назвал математические принципы натурфилософии. And we can see that actually mathematics is nature's language. Мы можем видеть, что математика — это язык природы. We see patterns in nature, and these patterns are visible regularities of form that are found in the natural world. И мы видим различные формы в природе, какие-то образцы, структуры, и это видимые как раз регуляции формы, которые мы можем найти в природе. So
within these natural patterns, you will see things like symmetries, trees, spirals, meanders, waves, foams, tessellations, cracks, and stripes. И в этих образцах природы или структур природы мы можем видеть симметрию, деревья, спирали, волны, окружности, трещины, полоски. And we can model these using symmetries or turbulent flow or minimal area surfaces, fractals, and other types of mathematics. И мы можем моделировать эти различные формы, используя симметрию, турбулентный поток, поверхности с минимальным покрытием, фракталы и так далее. So that's how we can find mathematics in nature, through these patterns. И вот благодаря этим структурам мы можем увидеть математику в природе. These regularities of form. Вот эти регуляцию форм. But going further than that, we can see that mathematics is also linked to our perception of beauty. Идя дальше, мы можем заметить, что математика связана с нашим восприятием красоты. For example, many of you might have heard of the golden ratio, which was used in Greece. Я думаю, многие из вас слышали о золотом сечении, которое использовали в Древней Греции. The golden ratio was believed to be aesthetically pleasing. И считалось, что золотое сечение, оно эстетически приятно. And if you see structures like the Pantheon, or even other more modern structures, you will see that these structures that have beauty in them have the golden ratio. И мы можем увидеть, что красивые здания древности и современные также, которые написаны на этой картинке, в них есть этот принцип золотого сечения. When you analyze also the faces of the most popular and beautiful people in the media, you will also see that a lot of them have many of these golden ratios. И если мы проанализируем самые красивые лица самых известных людей, то мы тоже увидим, что в них присутствует этот принцип золотого сечения. You will also notice that we can see mathematics linked to the beauty of sounds. Мы также видим, что математика связана с красотой звуков. If you remember a little bit from high school when you were learning music, you will remember that the first, fourth, fifth, and eighth intervals of a musical scale are called perfect intervals in music theory. Если вы как-то знакомились с музыкой в школе, допустим, то вы помните, что первый, четвертый, пятый, восьмой интервалы называются совершенными интервалами в теории музыки. And why is this? Because they're called perfect because their frequency ratios are simple whole numbers. И почему так происходит? Потому что их частота, имеется в виду вибрация, что она составляет простые целые числа. The perfect intervals sound perfectly consonant or resolved. И такие вот совершенные интервалы, они звучат полностью законченно, гармонично. I want to give you right now, share with you this a sound. Let me see if I can play it for you so that you can hear this sound. Let me know if you hear it. Я сейчас попробую включить как раз звук для примера. So that was the first sound. We couldn't hear. You could not hear. Okay, let me try that again. Давайте еще раз попробуем. Yes, it's a problem with the sound here. Okay, trying it again. Here. Давайте еще раз попробуем. Okay. So that was a perfect fifth. Вот это был как раз совершенно пятый интервал или квинта. If you notice, it sounded
perfect. It sounded resolved. Если вы заметили, она звучит законченно или совершенно. Just to contrast it, I'm going to give you one that is not a perfect interval. This is a minor second. И сейчас я вам проиграю интервал. И сейчас я вам проиграл малую секунду, как бы несовершенный интервал для сравнения. So you will notice how it sounded a little bit dissonant. И вы заметили, что у него звук такой диссонирующий. That shows you that where we found beauty has to do with these mathematics of music. И мы здесь можем видеть, что красота музыки как раз связана с математикой, которая в ней присутствует. Now, a big question here is, why does this work? И большой вопрос, почему это так работает? Here is Eugene Wigner, who was one of the most influential physicists of last century. И здесь мы видим Юджина Вигнера, который был одним из самых влиятельных физиков прошлого века. And he authored a paper called "The Unreasonable Effectiveness of Science in the Natural Sciences." И у него была работа, которая называлась «Невероятная или беспричинная эффективность науки в естественных науках». The unreasonable efficiency of mathematics in science. Простите, имеется в виду невероятная эффективность математики в естественных науках. He asked the question, why is it that mathematics works so perfectly to understand science? И он задает вопрос, почему математика, она таким замечательным образом объясняет, как работает наука. Why does nature have to follow mathematics? Почему природа следует за математикой? He says that it is a gift that we neither understand nor deserve. И он говорит, что это дар, который мы пока что и не понимаем, и не заслуживаем. Now, there's something even further that he says. Но он еще кое-что сказал. He says that, I believe that the present laws of physics are at least incomplete without a translation into terms of mental phenomena. Он сказал, что я считаю, что текущие, настоящие законы физики, по крайней мере, не полны без перевода их в термины психических явлений. But this mental phenomena has more to do with psychology or sociology. Эти психические явления, они больше связаны с психологией или теологией. Something that would be closer probably to philosophy. С чем-то более близким к философии. Here is the problem. The laws of physics and mental phenomena are quite distinct. И здесь у нас описана проблема, что законы физики и психические явления, они достаточно... You mean they're different from one another? They're very different, yes. Да, проблема в том, что законы физики и психические явления, они очень разные. Yeah, очень разные. That's true. What you have is, on the one hand, here's a very nice drawing, a picture from one of my favorite cartoonists, XKCD, and he puts it very, very plain. You have on one hand the sociologists, and on the other spectrum you have the mathematicians. И это изображение, оно нарисовано одним из моих любимых художников, и на одном здесь полюсе социологи, на другом математики. So generally, what the psychologists say about the sociologists is that sociology is just applied psychology. И обычно психологи говорят о социологах так. Социология — это просто прикладная психология. The biologists say that psychology is just applied biology. А биологи говорят, что психология — это просто прикладная биология. Chemists say that biology is just applied chemistry. Химики говорят, что биология — это просто прикладная химия.
Physicists say the same thing about chemistry. Физики говорят то же самое о химии. And mathematicians are super abstract. А математики, они являются такими суперабстрактными. So then how can mathematics and physics, which are on this side of the spectrum, how can they talk about things that are over the other side of the spectrum? И как же физика и математика, которые находятся на одном полюсе, да, говорить о как бы других науках, социологии, психологии, которые находятся на другом полюсе? Well, here's a nice book that came out already like a couple of years ago. Здесь я представляю книгу, которая вышла где-то пару лет назад. Называется... It's called A Mathematician Reads the Newspaper. Она называется «Математик читает газету». Well, the presentation that I'll be giving today could be called more like a physicist reads the Bhagavad Gita. А то, о чем я буду сегодня говорить, оно может прозвучать так, что физик читает Бхагавад-гиту. I'll be trying to explain to you a little bit of how I, as a physicist, have read and interpreted the Bhagavad Gita. Я буду рассказывать о том, как я, как физик, как я понял и проинтерпретировал Бхагавад-гиту. Which talks a lot about the self and about the mind. В которой много говорится об уме и о я, о самости. So in the Bhagavad Gita, there is this model that is actually from the Sankhya philosophy called the Triguna model, the Triguna theory. И в Бхагавад-гите содержится модель трех гун, которая также находится в философии Санхи. It's not only within the Bhagavad Gita and Sankhya, but it is actually ubiquitous in modern Indian life and culture. И на самом деле эта теория, она содержится не только в философии Санхи, не только в Бхагавад-гите, но и в принципе в индийской культуре, в индийской жизни. Она повсеместна там. And what this theory does is it describes the states of mind and its interactions with external objects and situations. Эта теория описывает состояние ума и его взаимодействие с внешними объектами и ситуациями. Now, it's interesting that just a couple of years ago in 1999, it was statistically validated by Wolf. И, кстати, не так давно, в 1999 году, эта теория была статистически доказана таким ученым, как Вульф. And later on, it was further validated by Stempel and collaborators in 2006. И в 2006 она была еще раз доказана Стемплом и его коллегами. So how does this Triguna theory describe the states of mind? И как же эта теория трех гун описывает состояние ума? It says that basically there are three principles: sattva, rajas, and tamas. Она говорит, что есть три принципа: саттва, раджас и тамас. And our state of mind is it's in a composition of these three. И наше состояние ума зависит от сочетания этих трех гун. It is never completely always in one or the other, but it's constantly shifting. И оно постоянно меняется, никогда не бывает так, что состояние ума, оно только в какой-то одной гуне. So how do they define these sattva, rajas, and tamas? И как же определяют эти три гуны: саттва, раджас и тамас? The sattva can be linked to a state of mind which can be said to be clear thinking, calm, positive, and effective. И саттву можно описать таким состоянием ума, как ясное мышление, спокойствие, эффективность, позитивность. Rajas is linked to a state of mind which is a racing mind, somebody who is overly excited, irritable, anxious. А раджас связан с таким состоянием ума, который как бы такой разгоряченный, чрезмерно возбужденный, раздражительный, беспокойный. And the tamas is linked to a state of mind that has clouded thinking, fatigued, negative, prone to depression.
А в тамасе состояние ума характеризуется затуманенным сознанием, усталостью, склонностью к депрессии, негативности. And these three also are necessary for different things. For example, sattva is necessary for proper discrimination. И эти три гуны, они все имеют свои определенные функции. Например, саттва, она позволяет очень ясно различать, ясно мыслить. What I should do, what I shouldn't do. Человек в этом состоянии хорошо понимает, что делать, чего не делать. Rajas is important for creativity and for the drive to do things. А раджас необходим для творчества, для такого энергетического потока, чтобы что-то создавать, делать. And tamas is necessary for rest. А тамас нужен для всего остального. And you can see people that are also acting mostly in sattva, mostly in rajas, and mostly in tamas. И можно видеть, как люди действуют в основном. Кто-то в саттве, кто-то в раджасе, кто-то в тамасе. Here I'm just putting prototypes of people. So that means that this is not anybody specific, but this is what a prototype of a person in sattva, rajas, and tamas would look like. И здесь я просто описала такие прототипы людей в саттве, в раджасе и тамасе. Это не какие-то конкретные люди. So in the first picture, you see somebody in sattva, this lady, she is going to some place in Africa and giving her life to helping others. На первой картинке мы видим женщину, которая посвятила свою жизнь помощи людям в Африке. In the second picture, you see somebody who is, again, these are just prototypes. Somebody who is a businessman who's only thinking of money. He has no time for anything else, is constantly thinking about how to make money, the business and all that. This is a person in rajas. И второй прототип показывает человека, который находится в раджасе, он постоянно думает только о деньгах, это бизнесмен, у него нет времени ни на что другое. And somebody in tamas, you can think of like a drug addict. И если кто-то в тамасе, то мы можем подумать, скорее всего, прототип — это наркоман. As I said, we're not just one or the other. So we're somewhere in between, and we're constantly changing. Мы никогда не бываем в каком-то одном состоянии, мы постоянно переходим из одного состояния в другого. Оно постоянно меняется. We change throughout the time of the day, throughout the seasons, throughout our life. It's constantly changing. И наше состояние ума постоянно меняется в течение дня, в течение какого-то сезона, времен года, в течение всей жизни. Оно постоянно изменчиво. But it's not only states of mind that these gunas talk about. Но гуны описывают не только состояние ума. There's also, we can see that the world around us is in these three different types of modes. Весь мир вокруг нас, он состоит из сочетания этих трех гун. Everything is made of a mixture of the gunas. Все состоит только из сочетания этих трех гун. Here on the top three pictures, we see places in the three modes. На первых трех картинках сверху мы видим места в трех гунах. A place that is in sattva is a place where there is natural lighting. Ландшафт в саттве, у него там есть естественное освещение. Fresh air. Свежий воздух. There's rivers, there's nature around. Там есть реки, природа вокруг. So this is a place that is sattvic. То есть такое место можно назвать саттвичным. A prototypical place that is rajasic, in rajas, you can think of, like, for example, New York. I lived in New York for many years, and it's, yeah. И если мы думаем о прототипе ландшафта в раджасе, то это Нью-Йорк, в котором я прожил достаточно долго. Then, things are constantly stimulating your senses. И там окружающая обстановка постоянно стимулирует ваши чувства. Things are running very fast. Там все происходит очень быстро.
Then you have places that are in the mode of tamas. А также есть места в гуне тамаса. You can think of places like a crack alley. What is a crack alley? Where they sell crack and drugs. Where people are selling drugs. Yeah, where people are selling and using drugs. Это могут быть такие места, где обитают, как наркоманы, притоны. And we also have examples of foods in the different modes. Также здесь представлена еда в разных гунах. Foods that are wholesome, that are fresh, organic, are in the mode of sattva. И пища свежая, полезная, это саттва гуна. Rajasic foods are foods that are very spicy, very salty, things that are just to satisfy the tongue, but may not be very good for our health. А пища в раджасе, она может быть очень острая, очень соленая, которая возбуждает чувства, но при этом может быть вредной для организма. And you have foods in the mode of ignorance, like, for example, this tequila with a worm inside. Также есть пища в гуне невежества, например, вот текила, в которой плавает червячок. Which cover your consciousness. Которая покрывает ваше сознание. So you can put food, music, actions, people, places, everything in these three modes. И все это, еда, музыка, поведение, сами люди, все может быть в этих трех гунах. Everything affects our state of mind. И все это влияет на наше состояние ума. And there is a constant dynamic predominance among the gunas. И эти гуны постоянно меняются, и постоянно какая-то преобладает над другими. As I said, nothing is just one thing or another. These gunas are constantly changing. Нет никакой статики, гуны постоянно меняются. So I don't think we have time for the jokes, so I'm just going to keep going. Sorry. Продолжим нашу презентацию. If you now you might ask, how are we going to do this mathematical model of the gunas, since the gunas seem to be more philosophy and science has to do with mathematics? И может возникнуть вопрос, как же мы собираемся научно описать гуны, если гуны больше относятся к философии, чем к строгой математике, допустим. Well, here's an idea. Ну, здесь есть одна идея. You can use the sattva, rajas, and tamas as the XYZ coordinates of a Cartesian plane. Мы можем использовать саттву, раджас и тамас как координаты на оси координат y, x, y, z, так называемые картезианские координаты. I don't know if you have in Russia this type of game. It's very popular here in America. It's called Battleship, where you give the coordinates x and y and on this grid, and that you play to sink the ship of the other person. Yes, we have something like that. We do it on a piece of paper. Okay. И вот здесь на картинке представлена игра, такая американский вариант морского боя, где мы определяем координаты вражеского корабля и вот пытаемся его потопить. So just say that x, y, and z coordinates are really rajas, sattva, and tamas coordinates. Так что мы можем сказать, что координаты x, y, z это как раз соотносятся с саттвой, раджасом и тамасом. Right, in the three to make a three-dimensional grid. Чтобы создать такую трехмерную модель. And if I further ask that I go from 0 to 100%, because I have to put numbers on these coordinates. Let me go so that I can say that the points that go from 0 to 100%. I didn't quite understand that. You said that everything makes 100%. Well, I can. What I do is
these three coordinates, I'm going to make them such that they're labeled to go from 0 to 100%. И чтобы пользоваться этой моделью, я предполагаю, что вначале это 0, и вверх по координатам мы доходим до 100%. And in that way, any combination that I want of the three modes can be represented by a point in this space. И таким образом любое соединение трех гун я могу представить как точку на этой оси координат. But if I want these numbers to be meaningful, then I have to make it so that sattva plus rajas plus tamas gives me 100%. И чтобы это сочетание имело смысл, их сумма этих трех гун должна равняться 100%. Because it wouldn't make sense to have 100 plus 100 plus 100. Потому что, будет странно, если мы будем складывать 100% на 100%, еще плюс 100%. So what this does is that it limits my three-dimensional space to actually just a two-dimensional triangle. То есть мой спектр, он сужается до вот такого двухмерного треугольника. And so any point on this triangle will actually be a combination of the three modes that will add up to 100%. Любая точка в этом треугольнике, это как раз и будет сочетание трех гун, в сумме оно даст 100%. And if I increase one of the three coordinates, sattva, rajas, or tamas, then immediately the other ones will change. И если я увеличиваю какую-то гуну на оси координат, то две остальные автоматически уменьшатся. And in this way, I can model the idea of competition for predominancy among the gunas. И таким образом я могу моделировать вот это сочетание различных гун, когда одна из них преобладает. Now, let us talk about the law of attraction. Давайте поговорим о законе притяжения. If I can model the place where I am, let's say that this red dot here is my state, the state of myself at a certain point in time. И давайте определим, где я сейчас нахожусь, мое текущее состояние, вот эта красная точка. And imagine then that I have these what I'm going to call attractors. И давайте представим, что у меня есть вот то, что я буду называть аттракторы, или то, что меня привлекает. What are these attractors? А что такое аттракторы? These are things that I encounter, that I have some interaction with in my day-to-day life. Аттракторы — это те явления, с которыми я сталкиваюсь в моей повседневной жизни. They could be food attractors, they could be the living environment, they could be people, music, etc. И эти аттракторы, они могут быть из сферы пищи, окружающей среды, людей, музыки и так далее. These attractors are going to be pulling this state where I am. И аттракторы, они как бы тянут на себя то состояние, в котором я сейчас нахожусь. And in that way, I can say that, that when I interact with this, like for example, with food, then my state of mind is going to be influenced and it's going to go towards that attractor. И поэтому я могу сказать, что когда, например, я взаимодействую с пищей, то мой ум, он будет идти вслед за ней. Пища будет на него влиять. So let's say that I am here where this red dot is. Допустим, я сейчас нахожусь в этой красной точке. And let's say that I eat some very, very wholesome food. И, допустим, я ем какую-то очень здоровую пищу. So this very wholesome food would be in the mode of sattva. И эта полезная, здоровая пища будет в гуне благости, в саттве. So I would have this force F1. И мы назовем эту силу F1. Which is pulling me towards sattva now. Которая сейчас тянет меня в сторону саттвы. But let's say that as I'm eating, then suddenly somebody is passing by on their car. И представим, что пока я ем, кто-то вдруг мимо проезжает на машине. And they're blasting their
their stereo on the car, putting music that is in the mode of tamas. И, допустим, в машине громко играет музыка в гуне невежества. That happens quite a lot here in America. Здесь это часто происходит в Америке. I don't know if it's the same in Russia. Yes, it happens. Не знаю, происходит ли это в России. Ну, конечно, происходит. So the food is attracting me with force F1 towards sattva, and that music that I just happen to hear as the person goes is attracting me with force F2 towards tamas. Итак, пища привлекает меня, влечет меня в сторону саттвы, это сила F1, а музыка из проезжающей машины тянет меня в сторону тамаса, это сила F2. And so I can model in here like how I'm being pulled by the different interactions that I have with the things around me in terms of the gunas. И как раз вот здесь я могу смоделировать эти силы, которые тянут меня в разные стороны в течение дня. And these attractors, they appear and disappear as we come in contact with them. Эти аттракторы, они появляются и исчезают по мере того, как мы с ними вступаем в контакт. And they, depending on the different combination of the modes, they might be, some might be more sattvic, some might be more tamasic, some might be more rajasic. И в зависимости от сочетания гун, аттракторы могут быть более сатвичными, раджасичными или тамасичными. And they may also have different strengths. И также у них может быть разная сила. So, for example, maybe food is not such a strong attractor for me, but maybe movies might be like very, very strong attractors. Допустим, может быть, пища для меня не самый сильный аттрактор, не так сильно меня привлекает, а вот кино более сильный аттрактор. Now, here I'm going to put a formula, and please don't freak out. Don't panic. Здесь я вам представлю формулу, пожалуйста, не пугайтесь ее. It's a very simple formula. Это очень простая формула. And what you need to know from this are 4 things. И отсюда мы должны сделать вывод о 4 вещах. One is that what this force here is saying is that the force is in the direction that goes from the self state, this red dot, right, to the attractor. И здесь вот эта сила описывает направление от меня как личности, моего текущего состояния к аттрактору. It also has a specific strength that I called S, which depends on the type of attractor. Также здесь описана сила S, которая зависит от типа аттрактора. So that S might be different for food, it might be different for books, it might be different for people, etc. И это S, оно будет разным. Например, это может быть пища, книги, люди. Also, I'm going to say that the further away the attractor is from me in terms of this guna space, right, there is less influence. И также здесь описано, что чем дальше от меня аттрактор, вот на этой оси гун, тем меньше он на меня влияет. So think of it this way. Давайте об этом вот так подумаем. Imagine that I just went out for a run. Допустим, я вышел на пробежку. And it's the morning. Это утро. And I went for a run in the woods. И я совершаю пробежку в лесу. And when I come back home, I'm very much in the mode of sattva. И когда я возвращаюсь домой, во мне очень сильна саттва. If you offer me a slice of pizza at that moment, если мне в этот момент предложите кусочек пиццы, I might say like, no, thank you. I want a glass of orange juice. Я могу сказать, ой, нет, лучше я выпью стакан апельсинового сока. But later on in the day, maybe in the evening, right? Но уже позже, в течение дня, например, вечером, when the whole day has gone by,
you offer me the same pizza, and that pizza will be more attractive to me at that point. И после вот всего этого дня, уже вечером, если вы мне предложите пиццу, она будет для меня более привлекательной. The pizza might be more in the mode of rajas. Пицца, скорее всего, больше в гуне страсти, в раджасе. And in the morning, I was more towards sattva. А утром я сам был больше в саттве. Now, in the evening, I might be more towards tamas or rajas. А вечером я могу больше находиться в раджасе или тамасе. And so that pizza will attract me with a stronger force. И, соответственно, пицца в этом состоянии для меня будет более сильным притяжением. So this formula talks about that the further away in this guna space, there is less influence. И как раз эта формула и описывает, что чем дальше от меня аттрактор, тем меньше он на меня влияет. And finally, there is something here that I called inertial mass. Также здесь есть то, что я называю инерционной массой. It's this I over here. Это вот это I. And it represents the difficulty of changing our state of being. И она представляет трудность, она говорит о том, что трудно изменить наше нынешнее состояние. It may be that, that for me to go from one state to another, there's a certain inertia, there's a certain difficulty of me moving towards that. Она говорит о том, что когда мы меняем наше состояние, есть определенная инерция, это достаточно трудно сделать. We generally don't like to change our state of being. Как правило, нам не нравится менять наше состояние. So this I takes that into account. Так что мы это I тоже должны принять во внимание. Now, here is one thing that you see, and is let me show you. Here's my self state, and this is a simulation. Это вот симуляция моего текущего состояния. Now, what do you see in this simulation? Что мы видим в этой симуляции? We start seeing the self state right here, the red dot. Мы видим эту красную точку, мое текущее состояние. And it's being attracted by these two different attractors. И его привлекают вот эти два разных аттрактора. Now, because the amount of force from both of them, at least in this simulation, is the same. И здесь, вот, по крайней мере, в этой симуляции их сила равна. But because this red dot is a little bit closer to the blue dot than on top than the blue dot on the bottom, then in the end, it tends to go. It tends to be more attracted to the one on the top. Но поскольку вот здесь вот красная точка ближе к синей точке наверху, то поэтому в итоге красная точка приближается именно к этой голубой точке. So that is this is a first simulation. Это вот такая простая симуляция. Now, I'm not going to go over the jokes because we won't have time. But here is testing the model. Я пропускаю шутки в своей презентации, потому что мы ограничены во времени. Итак, здесь у нас есть проверка нашей модели или тестирование модели. If you're talking about science, you just can't have a model. You have to test the model. В науке недостаточно просто иметь модель, ее нужно проверить. So there is this person, Govinda, who published an experiment using the gunas and the effect of the maha-mantra. He is a scientist. Yes. Итак, один ученый по имени Дхира Говинда, он опубликовал эксперимент, который как раз измерял гуны и эффект повторения маха-мантры. He's a scientist he's a social scientist. Он является специалистом по общественным наукам. And what he did was following. И здесь описано как раз, что он делал.
he said, I want to see how meditation helps a person, what it does with the gunas. И он хотел посмотреть, как медитация влияет на людей, как она влияет на гуны. And specifically meditation on a mantra, the maha-mantra. И в особенности медитация на мантру или на маха-мантру. A mantra is a sound that you repeat over and over as you meditate. И мантра — это звук, который вы во время медитации снова и снова повторяете. So we're saying he said, okay, I'm going to teach about 100 people how to meditate who have never meditated before on a mantra. И он сказал, что я вот обучу 100 людей, которые до этого никогда не медитировали, медитировать на мантру. I'm going to he developed this test, which was a Likert type test. И он разработал специальный тест предпочтений, which had 56 questions. В котором было 56 вопросов. And it asked things like, how much do you like to believe yourself to be strong from a scale of 1 to 7? Там были такие вопросы, допустим, считаете ли вы себя сильным? И ответ от 0 до 7. How much would you say that you work at night from 1 to 7? Часто ли вы работаете по ночам? И тоже от 1 до 7 ответ. How much would you say that you like going outdoors from 1 to 7? Как часто вы выходите из дома? Как часто вы гуляете? Опять же, от 1 до 7. And with this, he gave a score of sattva, rajas, and tamas. И из этого он как раз вывел такой расчет саттвы, раджаса и тамаса. So he gave this test to people at the beginning of the test. И он дал этот тест людям в начале эксперимента. Then he gave them the test after 1 month of chanting on this mantra for I think about 10 minutes a day. Затем он дал им этот тест через месяц, когда они эту мантру повторяли где-то 10 минут в день. So they would chant every day for 10 minutes on the mantra. То есть каждый день они повторяют эту мантру в течение 10 минут. And then after 1 month, he gave the test again after 1 month of having stopped chanting. И также затем он давал этот тест через месяц, когда люди прекращали ее повторять. And what he did was also not only have this, but he also had a different group, which was a control group. У него также была другая группа, контрольная группа, that just took the tests, but never did the meditation. которые тоже проходили тест, но медитацией не занимались. So I said, okay, so now with that test, I'm going to test my model. И я решил с помощью вот этого теста проверить свою модель. With the test that he gave them, I was able to find in my guna space in this triangle, I was able to find where each of those people were and put their self state. И благодаря этому тесту я вот в своей этой модели 3 гун смог определить текущее состояние каждого человека. And I said, okay, let's say that the meditation on the mantra, the maha-mantra, is right here, is perfectly sattvic. Я предположил, что медитация на мантру находится полностью в гуне благости, в саттве, вот здесь наверху. You can think of this triangle in such a way that the further up that you go into sattva. So because it's right here in the top, then it's 100% sattva. И в этой модели, чем выше вы поднимаетесь, тем ближе вы становитесь к саттва-гуне, а наверху 100% саттва. And because of the fact that I could not look at all of the different possibilities of attractors that each person might have had in their life at that point in time, then I made these average attractors.
И поскольку я, конечно, не мог посчитать абсолютно все аттракторы, которые действовали на каждого человека, я просто сделала предположительные аттракторы или усредненные аттракторы. So what happened when I tested the model? I began with this self-state in the middle of the average attractors. И вот как я тестировала эту модель. В начале вот эта красная точка была где-то примерно посередине. I turned on the maha-mantra for a certain amount of time. You like testing it for yourself? Yes, I simulate. Ага, то есть я как бы создал такую симуляцию, что вот я начал повторять мантру. So when the mantra is turned on, then the self state begins to be attracted upwards towards sattva. И когда я включаю мантру, то мое текущее состояние приближается к саттве. So it went up here to a certain point, and then I turned off the mantra. И вот я поднимаюсь до какой-то степени к саттве, потом я выключаю мантру. And the self state then, because of the existence of these average attractors, then it went back down. И тогда мое текущее состояние, из-за того, что есть вот эти усредненные аттракторы, оно спускается вниз снова. And this is very close to what happened in the actual experiment with the people. И это очень похоже, что вот произошло с людьми в этом эксперименте. So let me show you. Here is the self state in red and the average attractors. Итак, я вам сейчас покажу. Здесь в середине красная точка, мое текущее состояние, окруженное аттракторами. And up here is the maha-mantra attractor. И вот на самом верху это аттрактор маха-мантры. As you can see, it goes up and down. It goes up when I turned it on, and it goes down when I turned it off. И, как видите, это состояние постоянно поднимается вверх и вниз. Вверх, когда я включаю мантру, и вниз, когда я ее выключаю. So, what does this turning on and turning off mean? И что означает это включение и выключение? Turning it on means that the person started doing the meditation on a daily basis. И включение означает, что человек медитирует в течение какого-то времени каждый день. And turning it off means that the person stopped chanting. И выключение означает, что человек перестает медитировать. And you can see that after the person stopped chanting, they go back to where they were. И как видим, что когда человек перестает медитировать, он возвращается в свое изначальное состояние. So what were the results? Итак, какие же были результаты? The results were quite close to the experiment. Результаты были очень похожими на результаты самого эксперимента. There was one big difference, though. Хотя была одна разница. The simulation, if you notice here in blue and red, it went up and then went down, but as it went up and down, it went to the left, while you can translate that. И как видите, на этой картинке симуляция обозначена голубыми линиями и красными словами. В случае симуляции состояние сдвигалось влево. While the experiment, it started very close and it went up, but then as it went down, it went to the right. Но в эксперименте начало было похожим, но затем состояние сместилось вправо. There are certain things that we proposed could be the possible difference between these things in a paper that I wrote about 2 years ago. И где-то 3 года назад я написала статью, которая как раз объясняла вот различия между симуляцией и экспериментом. It's in the Journal of Indian Psychology. Эта статья находится в журнале индийской психологии. And chanting that we're doing this meditation for 1 month, right?
Excuse me, your internet connection stopped for a while. Could you repeat from the beginning just this sentence? Yeah. So the new ideas for research are the following. Из этого исследования вот вытекают новые идеи. What happens to people when they chant, when they do meditation for more than just 1 month? What if they do it for years? Что происходит с людьми, когда они медитируют не просто 1 месяц, а вообще годы? Which are the most important attractors? Какие для них самые важные аттракторы? Is it the place where you're living? Is it food? Is it people? What is it? Я называла и пищу, и место проживания. Вот что именно? What happens when it's not just one person who is doing this, but what happens when it's many people? И что происходит, когда не просто один человек медитирует, а много людей? And what is it? Can we understand this inertia that I talked about? И как мы можем объяснить инерцию, о которой я говорил? This resistance to change. Это сопротивление переменам. So I'll leave you with this last quote by Euclid. И в конце я хотела бы привести цитату Евклида. The laws of nature are but mathematical thoughts of God. Законы природы — это не что иное, как математические мысли Бога. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо большое за доклад. И если вы позволите, я задам вам вопрос, который у нас появился в чате. Что сейчас очень много научных исследований, которые говорят о пользе медитации, но тем не менее, зная эти исследования, слушая такие доклады, не все люди хотят, а точнее сказать, могут медитировать. С чем это связано? Thank you very much for your lecture, and I have one question. There are many scientific researches about the good results of meditation, but why not all people can do that still? That's a very good question. Очень хороший вопрос. From this, there are many different factors. Есть много разных факторов. But I'll give you one of the factors from this study. Я дам вам один фактор, который был в этом исследовании. If a person is more in the mode of sattva, если человек больше находится в саттве, it will be easier for that person to take up something like meditation. Ему легче будет заниматься медитацией. For a person that is very in the mode of rajas, things are going very fast, and that person, it will be difficult for that person to take up meditation, although it's not impossible. А если человек находится больше в раджасе, у него столько вокруг всего происходит, ему сложнее медитировать, хотя это тоже для него возможно. It's just more difficult. Ему просто сложнее. So things that if a person comes more into the mode of sattva, it will be easier and easier for that person to take up a lifestyle that is more conducive towards meditation and such. И если человек больше в саттва-гуне, то ему гораздо легче принять такой образ жизни, где присутствует как раз и медитация, и другие полезные практики. То есть надо перебираться в гуну благости, получается. So we should shift to sattva guna. It's recommendable. Да, это рекомендуется. Здесь еще один подобный вопрос. То есть, соприкасаясь с гунами, получается, мы перенимаем их качества. И мы не всегда можем быть свободны в выборе еды, общения, работы. Это получается тоже порабощение гуной какой-то. Как помимо медитации выйти из-под ее влияния? Another question is that we always contacting with different gunas, and it seems that we are like slaves of the gunas. They are always influencing us. Are there other means except meditation to free ourselves from their influence? Yes, that's very important. We are constantly slaves of the gunas, as you said, and meditation helps us
to start getting away from it. If you're closer to the mode of sattva, then you have less restriction from the modes. Think of it this way. If you have a glove, right? You may have different types of gloves. You may have like a surgical glove, like the ones that a doctor would put on. И давайте так это объясним, что чем ближе вы к саттва-гуне, тем все меньше и меньше у вас ограничений, тем все меньше и меньше гуны вас ограничивают. Я приведу пример с перчаткой. Есть разные виды перчаток. Например, хирургическая перчатка, которую надевает врач. Or you might have like a mitten, you know, like that you have during the winter. Или, например, у вас может быть варежка, которую вы носите зимой. In which you can only move like this, right? И вы можете двигать рукой только вот так. Or you can have like a baseball glove. Или, может быть, бейсбольная перчатка, Very difficult to handle. в которой очень сложно какие-то вообще движения совершать. So our consciousness is like our hand. И наше сознание — это как вот эта рука. And if this consciousness is covered by the mode of sattva, then it will be like the surgical glove. И если сознание, оно покрыто саттвой, то оно будет как хирургическая перчатка. You'll have a lot of freedom. У вас много свободы. If you're more in the mode of rajas, Если вы больше в раджасе, you're a little bit more constricted, like that mitten. то вы как будто в варежке, да, там двигаться уже сложнее. And if you're in the mode of tamas, then you will have like this big, clunky baseball glove. А если вы в тамасе, то вы как вот эта бейсбольная, очень жесткая перчатка. And your consciousness will be very much constricted, and you'll be very much a slave to whatever comes to you. И ваше сознание будет как раз таким очень сильно ограниченным, и вас будет порабощать то, что происходит вокруг вас. So as you do more meditation, then you go more towards sattva, and you become freer. И чем больше вы занимаетесь медитацией, тем больше приближаетесь к саттве, тем больше вы освобождаетесь. Да, понятно, очень понятный пример, яркая иллюстрация. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли гуны соотнести с какими-то величинами из квантовой физики, например, с кварками? Известно, что с помощью 3 кварков можно описать все материальные объекты. Thank you very much for the clear example. And another question is, can we describe these gunas with the help of quantum physics, particularly with quarks? It is said that with 3 quarks, you can describe the whole variety of material things. You can do analogies if you want, like with that, but the gunas are what make up the quarks. Да, можно провести такую аналогию, но вообще-то гуны, они именно и составляют эти кварки. Like at this moment, you have things like string theory. Strength theory. Yeah, Сейчас существует такая теория силы. This theory tries to see what are quarks made of. Эта теория пытается объяснить, из чего состоят кварки.